Good afternoon po sa inyo pong lahat. So this is the start of integral calculus. So sa integral calculus, so makikita niyo dyan or itong integration sign. Or pwede siyang tawagin na antiderivative kasi opposite siya nung yung ginagawa natin yung first half ng ating SEM, which is yung laging dinidrive. So ito, opposite. So this integral sign. Yan, so first up, ano bang formula natin when it comes to integral calculus? So itong A du. So basic lang, AU plus C. So ano ba yan? So itong A, it's a constant number. So for example, so let's say meron tayong, kunin natin ang integral ni 4 dx. Yan, kumbaga nangyayari lang dito ay kinukuha siya, although hindi man kailangan isulat na ganitong way. So parang nalabas lang yung constant number. And parang nag-cancel each other out lang yung d at saka yung integral sign. So this will be 4x plus c. So itong c, wag nating malilimutan kasi laging sa bawat integration ay meron tayong kumbaga may additional na plus c. So bakit nagkakaroon tayo ng plus c na ganyan? Kasi halimbawa, let's say yung x squared plus 2 and ang x squared, pag kinuha both ang derivative ng dalawang yan, say d over dx, that would be 2x. Same as with here, 2x din to. Ngayon, pero ito, kung halimbawa ibabalik sa integration sign, meron siyang plus 2 yung isa namang equation. May constant rin, plus 0. Pero yun nga, kumbaga magkaibang equation ang pinanggalingan nila. So just to show you kung bakit ba natin nilalagyan ng C. Kasi nga, laging pag sinisiro natin siya when it comes to derivatives. And same as with, halimbawa, pi, let's say pi dy, parang lumabas lang yung pi, then dy, then pag kinuha ang integral niyan, so pi y plus c. Integral ng e. So depende yan kung ano yung in terms of dx, dy, dz. So depende yan sa problem. So hindi laging dx. So same with the preceding problem. So e, integral ng dz. So easy plus, kung wala yung c, so sabi ko nga vital yun. So dapat hindi siya mawawala. So most of problems naman dito, parang ibinabalik na natin dun sa ginagawa natin. Parang pabalik ang ating ginagawa. So for example, let's say, so ngayon, panibagong, so ito, a du plus au plus c. So ngayon, kung dati yung sa power rule, parang ito yung pinaka-opposite nun. So let's say u, n plus 1, n plus 1 du. Mali pala nga. So let's say u raised to n. So that would be ang integration nun. That would be u n plus 1 over n plus 1 plus constant.
So bakit yan? So for example, ano ba siya gamitin? So for example, x squared dx. So looking above here, x squared dx. So x, so yung exponent na to, kakailangan lang ng plus ng 1 all over 2 plus 1 plus c. So equivalent yan sa, so ipa-plus lang naman, x cubed over 3 plus c. So ganun lang kasimple. Another example, let's say x cubed dx. So x, 3 plus 1 all over 3 plus 1 plus c. So di yan, x raised to 4 all over 4 or 1/4 times x4. So depende na yan. Plus c. X raised to 4 over 4. So another example, so kung kanina, purely isang constant lang katabi ng dx at dito naman sa naunang dalawa ay variables lang. So kung halimbawa naman mangyari ay constant na may katabing variable, so let's say x cubed dx. So kanina, kung ginagawa natin ay constant ay nilalabas muna outside of the integral sign. Same with here, lalabas lang din muna siya. And then, so rewrite lang muna x cubed dx. So 8. So integral ni x cubed. So ano ba yung ginagawa kanina? X. So 3 plus 1 all over 3 plus 1. So that would simply be, so plus c. So that would be 8 over 4 x raised to 4 plus c. Or kung simplify pa natin further, magiging 2x to the 4th plus c. So simplify itong dalawang ito. Next. So same, parang halsawig lang din naman. So paano naman kung 5x raised to 6 dx? So ano bang ginawa doon? Inilabas muna si constant x raised to 6 equivalent by, so yan, 5. So x raised to 6 plus 1 all over 6 plus 1 plus c. So that would be 5 over 7 x raised to 7 plus c. So siguro for now ay gets na. So kumbaga dalawang principle pa lang naman ito. Yung a variable raised by an x constant number, x raised to 6, and pag-derivative, kumbaga pinag-combination lang. And huwag niyong kakalimutan, so let's say napagbigay sa atin ay 7 raised to x dx. So laging yan, pag hindi pinanggit ang exponent ng x, immediately ay 1 na yun. So that would be, so i-outside ko muna si 7 integral ni x dx. So again, yun nga yung may exponent na 1. So 7 multiplied by x. So 1 plus 1 all over 1 plus 1 plus c. And that would be 7 halves, 7 over 2 x plus c.
Ganyan lang. So, huwag niyong kalilimutan again yung sa mga laws of exponent. And halimbawa naman, isa siyang um, ganito na isang equation. X squared 5x plus 6 as my dx. Ngayon, si integral sign and yung dx dito, kumbaga parang silang mayroong distributive property. Although hindi nyo naman kailangang sulat na ganun, pero for explanation sake, so parang nangyayari since sabi ko nga parang may distributive property. So, x squared dx minus 5x. So, parang may integral din to. 5x dx plus integral ni 6 dx. So, parang ganyan na nangyari. So, equal sign natin. So, x squared will be 2 plus 1 all over 2 plus 1. So, may plus si dito. So, minus 5. Lumabas yung 5. So, 1 plus 1 all over 1 plus 1 plus c. So, integral ni 6 dx, that would be 6x. So, plus 6x plus c. Ngayon, mapapansin nyo dito, kumbaga dahil nga distribute ko at may tatlong c. So, lahat sila naman ay constant number. So, pag pinagsama-sama ko siya, hindi nyo kailangan isulat na so 3c. Kasi baka, hindi nyo siya i-consider na parang variable, katulad ng x. Pag may tatlong x, pag pinagsama-sama, 3x. Pag constant, constant plus constant plus constant. So pag pinagsama-sama yan, ay constant pa rin. So kahit isang plus na lang ang matira diyan. Or kahit hindi nyo na isulat nga siya doon sa ano, as long as sa padulo ay sama-sama na siya na plus c. So dito, simplify ko lang. So this would be x raised to 3 all over 3. Yung isa ay minus 5 over 2. Tapos x raised to 2 plus 6x. Ipon ko lang yung c. So, pinakita ko lang dito na kumbaga parang may distributive property si integral sign pag ganitong isang buong equation. So let's say naman, yan. So ito, meron din tayong ganito nung sa derivatives. So integral naman ni square root of x dx. Square root of x. So again, katulad din nung ginagawa natin dati, ang x ay raised to 1 and pag unless otherwise specified naman sa um, radical sign, so parang square root or 2 yung number. And this would be, pwede natin siyang i-rewrite as x raised to 1 half. And following the same formula again, yung plus 1, so ganun lang rin ang gagawin natin dito. So this would be equivalent to x raised to 1 half plus 1, tapos 1 half plus 1. So 1 half, so sulat lang natin dito, 1 half plus 1, or pwedeng isulat natin siya as 2 over 2. It's the same value. Makakuha tayo ng 3 halves. So dito, this would be x raised to 3 halves all over 3 halves din. Ngayon, yung 3 halves, kung gusto natin siyang katabi lang ng x or hindi gantong nasa ilalim yung 3 halves. So parang magre-reciprocal lang since ito ay isang division sign. Kumbaga yun yung division sign, yung pinaka-fractional na guhit na yan.
Kung hindi lang basta iangat na itatabi lang natin yung 3 halves. So babaliktarin niyo siya, gagawin niyo siyang reciprocal or 2/3 x raised to 3 halves. Or pwedeng isa pang form niya ay 2/3 x raised to 3. Then, so yun 2, no need to write it. Pero understood na siya. Okay, so another example na ganito din halos. So let's say, integral naman ni x raised to 4, yan, cube root dx. So kung ganyan, again, so dito at least malinaw na yung 3 and 4. So again, numerator yung exponent ni x, denominator ay yung nasa radical sign which is 3. And same nung kanina pa natin ginagawa. So plus 1 lang ng plus 1. So 4/3 plus 1 all over 4/3 plus 1. Kung i-convert natin si 1, that would be 3/3. So 4/3 plus 3/3. That would be 7 all over 3. Rewriting this would be x 7/3 all over 7/3. And same nung kanina, yung kung gusto nating iangat siya, dito ito sa ilalim. So pagbabaliktarin nyo lang or kukunin ng reciprocal, so that would be 3/7 x raised to 7/3. Ito lang siguro. Cosine. So ito, different variations pa lang nung sa first two formulas. So kung parami na kasi siyang pwede agad maging application. So now, so let's say, integral naman ni 3x minus 1 raised to 2. So hindi na to katulad ng pagdederivative natin. Pero ang kailangan natin gawin dito, since siya ay naka-raise sa 2, so pwede natin siyang i-expand. So how? So 3x minus 1, 3x minus 1. So pwede natin siyang i-write off as ganito. Ngayon, pwede tayong maglagay ng, pwede natin gamitin siya ng FOIL method. So unahin ko muna siguro to. So 3x multiplied by 3x plus 3x minus 1. So that would be, hindi pa tayo nag-integrate, 9x squared tapos multiplied by negative 1, negative 3x. So ito namang nasa baba, yung 1 pala. So negative 1 multiplied by negative 3, by positive 3x. And negative 1 times negative 1 is positive 1. So it would be negative 3x. Then yung pinakadulo ay plus 1. Simplifying this, meron tayo pwedeng pagsamahin. This would be 9x squared minus 6x, since dalawa yung negative 3x, plus 1. And yung kanina kong ginawa, yung parang may distributive property nga si integral sign, x squared dx minus
integral ni 6x dx plus integral ni dx. So 1 lang naman yun, kaya dx lang. This would be 9x plus 1 all over 2 plus 1 minus 6, 1 plus 1, 1 plus 1. Then dx, so simply x. And yung pinakadulo nga, kumbaga parang pinagsama-sama na yung constant, so plus c. And finally, simplifying this would be 9/3 x raised to 3 minus 6 x squared 6 halves plus x plus c. So pwede pa siyang further i-simplify. So 9 divided by 3, that would be 3x cubed minus 6 divided by 2, that would be 3x squared plus x plus c. Yan lang naman. So huwag natin kalimutan yung FOIL method. So almost dalawa pa lang yung formula lang talaga na nagagamit. Pero sabi ko nga, marami siyang variation. So ngayon, yan. Kung wala pa rin bagong formula, integral ni okay, so given ay x to the fourth plus 6x raised to 3 and dx. Papansinin natin, parang kahawig nung sa ano, no? Yung sa kumbaga quotient rule, pero hindi yun ang gagawin para dito. So hindi to gagamitan ng ibang formula. Yung pa rin yung unang dalawa lang na ginamit natin kanina. Ngayon, kailangan natin siyang isipan ng way kung paano may ipasok pa rin yung kanina nating mga formula. So itong equation na ito can also be written as x raised to 4 all over x plus 6x cubed all over x dx. So parang pinaghiwalay ko lang yung denominator. So ito at yung first equation ay isa lang yan. Iniba ko lang yung form. So bakit ko ba ito ginanto? So I can simplify x over 4 divided by x. So pwede siyang x cubed na lang. Plus, so ito namang 6x cubed, pwede siyang 6x squared dx. So yan, since ganito na yung form niya, no, change ko na siya. So parang kahawig na siya nung isang equation katulad nung kanina. So just distribute the integral sign and yung sa dx, integral ni 6x squared dx. Final answer would be 3 plus 1 o 3 plus 1. Although pwede na rin maidiretso yung plus 4 na agad. Plus 1 lang naman ilalagay. So ito, lalabas yung 6. So 6, 2 plus 1, 2 plus 1. Plus C. Huwag kakalimutan yung C. So ito na yung talagang final answer. So x raised to 4 all over 4 plus 6x 3 cube over 3 plus C. So, pwede pang i-simplify. 2x cubed plus C. Ngayon, balikan din natin yung
So, let's say naman, isang integral ni 1 over x squared. So, ano ba yung ginagawa natin dati? Loss of exponent. So, I can rewrite this equation into, so let's say, integral ni negative 2 dx. So, inangat ko siya, pero sa pag-angat ko, naging opposite sign na siya or naging negative 2 in this case. Yan, pwede nating ipasok yung, again, yung pag plus 1. So this will simply be negative 2 plus 1 all over negative 2 plus 1. So magiging sagot dito ay plus c. So x, negative 1 all over negative 1. Or simply negative, kung iilalim ko siya, parang negative 1 over x. Yung negative sign, pag gantong nag-iisa lang, kahit siya nasa taas, nasa baba, iisa lang naman din yun. Iisa of the same value pa rin naman sila. So yung principle na kailangan tandaan natin dito ay kung paano natin iniangat. Hindi natin pag inangat, wala tayong babaguhin sa 2, so kailangan natin gawin siyang gawing negative sign. Likewise, kung halimbawa galing taas naman, pababa, magbabago din ulit yung sign niya. So opposite kung ano ba yung pinanggalingan. One more example. So let's say naman meron tayong constant to 4 dx. Ngayon, meron dito na 5 x over 4. So ano bang gagawin dito? So same, kanina kung paano natin nilabas yung constant. So labas ko lang muna, pumagay na red ko. And yung x to the fourth nasa ilalim, I can also write it as x raised to negative 4. So same value, inangat ko lang siya. So I can proceed with the formula again nung pagpa-plus ng 1. So 5x negative 4 plus 1 all over negative 4 plus 1. Final answer would be 5 x raised to negative 3 all over negative 3. Or, iangat ko na ulit yung negative sign. 5 thirds 3x raised to 3. Yan. Pare-pares lang yan. Yung way binabago ko lang yung form. And paano naman pag adjust ko lang yung size. So what if ang napabigay naman ay 1 over x? So gaya nung kanina natin ginagawa, kung pakita muna, so negative 1 dx. So kung same procedure ang gagamitin natin pagdating sa katulad nung kanina, ang mangyayari dito, x negative 1 plus 1 and negative 1 plus 1. So ang problema dito, that would be x raised to 0 all over 0, which is undefined. So hindi pwede itong ganitong procedure. Well, iwanan ko dito para lang makita natin na hindi siya pwede.
Not applicable. Kasi nga magiging undefined yung equation or yung variable. So, anong gagawin pag ganito? So, simply, pag ganito nakita kayo ng 1 over x, simply ang kanyang derivative lang ay magiging ln of x. Kung maalala nyo, yung pagkuha natin u prime all over u sa derivatives. So, ln of x ang makukuha natin dyan. So, likewise, kung halimbawa makuha natin ay, so let's say, integral naman ni 1 over x minus, let's say, x minus 3. So, that will also be ln x minus 3. So, as long as walang exponent si x dito sa ilalim, applicable tong diretsong ln lang. Pero pag hindi na siya, bagay nakarehis na siya, hindi na siya linear equation. So, not applicable na yung sinasabi ko. Yan. So, ito, pagdating naman sa Euler's number or yung E. So, e to the 4x dx. So, pag ganito, again, as long as hindi naka-raise sa isang exponent yung x, hindi siya x raised to 2, 3, or so on and so forth, kung namang number. Ang kailangan nyo lang gawin dito ay i-kopyahin yung e raised to 4x, then simply mag-over kayo ng 4. So, applicable lang siya pag linear yung equation sa e or simply walang exponent. So, plus, so yan na, magiging kung halimbawa, magkita tayo ng, so ito, combination naman, para may variation sign. So, 8 e raised to 2x. So, di ba, nilalabas natin yung constant muna. So, e raised to 2x dx. So, same as nung ginawa natin kanina, 2 ang katabi ng x. So, kailangan nyo lang gawin dito ay 8. So, e raised to 2x all over 2. And simplifying this would be 4 e raised to 2x. So, ito magkatabing. So, basta importante lang, tandaan nyo ay as long as linear or wala exponent yung x, basta ilalim nyo lang yung katabi niyang constant. Yan. So, ito last step for so yung trigonometric, integral ng trigonometric functions. Trigonometric functions. Integral of trigonometric functions. So, balikan naman muna natin pag sa sign. Ngayon, integral ni sin u du. This would be, kung dati ay yung cosine pag dinerivative ay magiging negative sign. So dito naman, ang integral ng sine, that would be negative cosine u. For example, so unahin ko muna pala yung second example pala to. Mamaya natin ito pag-usapan. So let's say, meron tayong,
So, unahin muna natin since parang nabaliktad. So, cosine u du. So, integral niyan, that would be sine u. So, for example, let's say meron tayong cosine 3x. So, ganyan, dx. So, not too complicated muna. So, paano ba ang gagawin dyan? So, kung parang hawig din nun sa e raised to u or e raised to x, dahil yun lang naman ang ating example kanina. So, dito magiging sine, then 3x. Ngayon, as long, again, as linear equation yung nasa sa loob, pwedeng ang agarang solution para dyan, over 3 lang. Plus c. So, ganun lang siya kasimple. So, positive since integration na ang ginawa natin. So, let's say, halimbawa naman ay may katabing constant. So, 14 cosine 7x. So, let's say ganyan. Kung mangyayari dyan, so 14, labas lang muna natin. So, yung magiging derivative ni cosine, that would be again sine 7x all over 7 plus c. So, pwede nating further simplify to 14 divided by 7, that would be 2 sine 7x. Sine 7x. Yan. So, enter naman tayo dito sa sine u du. Negative cosine. For example, let's integral ni. So, 6 sine 3x. So, again, labas ko muna yung 6. So, derivative nitong sine 3x, that would simply be negative cosine 3x all over 3. Simplifying this, so 6 divided by 3, that would be 2. Yung negative, so lagay ko na sa unahan, cosine 3x. Okay. So 12. So ngayon, paano naman pag second? So second squared x dx. Integral of this would be tangent x plus c. Oh, yung pala nalilimutan ko kanina to. So again, huwag kakalimutan, lahat ng derivative niyan ay may plus c. Nakaligtan ko ba ako? Sige, basta importante ay yung may plus c, huwag malilimutan yun. Okay, second squared x tangent x. Sample. Let's say, so 8 second squared for x dx.
4x dx. So, labas ko muna yun. Then yung second squared, magiging tangent lang since yun yung kanyang integration. 4x pa rin nasa sa loob. And since linear lang, 4x lang naman. So, ibang method na pag yung hindi na siya gantong linear or may exponent na. Pero as long as linear, pwedeng diretsong 4 na yun. Plus C. Simplifying this, V2 tangent 4x. Yung integral naman ni second x tangent x would be second x plus c. Ano to? For example, 12. So second 3x tangent x tangent 3x. So notice na parehas pa rin yung nasa sa loob nito. Kung nagkataon na second 3x tapos tangent x, so hindi na magiging applicable agad itong formulang ito. So dapat magka-press yung nasa sa loob ng second and yung tangent bago mag-proceed sa dun sa binigay na formula. So paano to? So 12. Ngayon, labas ko muna. So second, 3x, tangent 3x. This would be second 3x all over 3. Ngayon, wag mga kaligtaan again yung plus c. Simplifying this, 12 divided by 3. So 4 second 3x plus 3. So by next week na lang siguro yung iba pa. But I will list down yung sa iba pang trigonometric. So may dalawa pa na hindi ako nagamit. Pero almost sawig lang naman itong second squared. Yung sa cotangent and yung cosecant squared pala rather and yung cosecant cotangent. Almost sawig lang nitong first two examples ko. If there be any questions, just chat me up in Armor GC. Kung may kinalilituhan and may gustong linawin.